Hi everyone, welcome back to my channel. ఈ వీడియోలో నా నైట్ టైం స్కిన్ కేర్ రొటీన్ చూసేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద స్కిన్ కేర్. నా స్కిన్ కేర్లో యూజువలీ 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్లెన్జింగ్, సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్, థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ మాయిశ్చరైజర్, ఫోర్త్ స్టెప్ ఇస్ లిప్ కేర్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇస్ హెయిర్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ఇన్ డీటెయిల్గా చూసేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ డబుల్ క్లెన్జింగ్. ఫస్ట్ క్లెన్జింగ్కి నేను గార్నియర్ మిసెల్లా వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. With done, second step Cetaphil cleanser తో ఫేస్ వాష్ చేస్తాను. I'll be back. స్టెప్ 2కి ట్రీట్మెంట్లో నేను ట్రెటినాయిన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఏదైనా నార్మల్ వీడియోస్ చూసి మీరు ట్రెటినాయిన్ అయినా రెటినాయిల్ అయినా వాడడం స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్. మీ స్కిన్కి అలవాటు అవ్వకపోతే స్కిన్ బ్యారియర్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ లాట్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ నౌ. సో ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ రెటినాయిల్ ఇన్ 2021. ఒక 3 years రెటినాల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఐ స్విచ్ టు ట్రెటినాయిన్. అప్పటి వరకు నా స్కిన్కి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు స్విచ్ టు ట్రెటినాయిన్. సో నార్మల్ వీడియోస్ చూసి ఎప్పుడు డు నాట్ యూజ్ ఎనీ స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ ఆన్ యువర్ స్కిన్. అండ్ యూజ్ ఓన్లీ పీ సైజ్డ్ అమౌంట్, ఇంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. This much is enough. Just చిన్న dots. మీకు ట్రెటినాయిన్ కూడా ఫస్ట్ అలవాటు లేదు, నా స్కిన్ సెన్సిటివ్ అట్లా అనుకుంటే అప్లై మాయిశ్చరైజర్ ఫస్ట్, దెన్ ట్రెటినాయిన్, దెన్ మాయిశ్చరైజర్. దాన్ని శాండ్విచ్ మెథడ్ అంటారు. యూ కెన్ యూజ్ దాట్ ఆల్సో. అప్పుడు పెనట్రేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇరిటేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ. So the third step is moisturizer. Tretinoin వాడినప్పుడు నేను చాలా హెవీ మాయిశ్చరైజర్ వాడడానికి ట్రై చేస్తాను. సో టుడే ఐమ్ యూజింగ్ Cetaphil DAM Moisturizer. I have a very dry skin, సో కొంచెం థిక్ మాయిశ్చరైజర్ అయితే ఇట్ విల్ బీ గుడ్. సో ఇలా అప్వర్డ్ మోషన్లో మనం అప్లై చేస్తే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ యువర్ స్కిన్. అండ్ cheek bones like this, up and drop, up and drop. Whatever is left, use it on your hands. Don't waste the moisturizer. Okay. So for the first step, lip balm. And the final step, hair.
ఒక లూజ్ బ్రైడ్ అల్లేసుకుంటున్నాను ఫర్ ఓకే. అండ్ నేను ఒక స్టెప్ మర్చిపోయాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ గ్లైకో 6 ఫర్ మై డార్క్ నెక్ హియర్. That is my nighttime routine. Hope you guys like it. Subscribe to my channel for more such content. Thank you. Bye.